Flooding has been reported in several parts of Baleswar and Bhadrak districts after the Vaitarani and Subarnarekha rivers crossed their danger levels on Monday. At Okhuapara, the Vaitarani, with a danger mark at 18.33 meters, was flowing at 18.63 meters. Meanwhile, at Rajghat, the Subarnarekha river, which has a danger level of 10.36 meters, was recorded at 10.72 meters around 10 am. Officials have said the water levels in both rivers are likely to recede below the danger mark by Tuesday, bringing some relief to the flood-hit areas. However, continuous rainfall at Jamsora Ghat means the Subarna is expected to rise again, even after touching the projected 10.4 meters. Adding to the concerns, a 30-meter breach has developed in the Kani river, with repair work planned once water levels recede. At the Hirakud Dam, 12 gates have been opened, with 2.11 lakh cusecs of water entering and 2.22 lakh cusecs being discharged. Rengali Dam, now nearly 96% full, has 2 gates open and authorities may open another if needed. The swelling rivers have already affected Bhogre, Bosta and Baliapado in Baleswar and Jajpur block, Dasaratpur and Dhamna Nagar in Bhadrak. आखुआपदारे आमर जोटा बैतरणी रिवर एवं सुवर्णरेखा राजघाट ठारे एटा विपद संकेतर ऊपर अछि। बैतरणी आखुआपदारे आमर डेंजर लेवल 18.33 वर्तमान अच्छी तार 18.96 10टा बेले एवं सेटा यार लेवल एटा फॉलिंग ट्रेंड रे रही एवं काली सकाळ सुधा एटा डेंजर लेवल तळको हो जबार संभावना रही। आमर सुवर्णरेखा रे राजघाट ठारे वर्तमान 10टा बेले 10.72 मीटर अच्छी। एठी आमर विपद संकेत अच्छी 10.36 मीटर 10.4 मीटर हबार संभावना अच्छी। राति 11टा रु 12टा भितर काणी नदी रे जोटा बैतरणी बाहरी सेठी गोटे घाई होती जोटा पाखापाखि 30 मीटर चौड़ा सेठी पानी कमिला परे आमर रिस्टोरेशन काम आरंभ होबो। हीराकुद रे वर्तमान 12टा गेट देखिरी जल निष्कासन होउची। आम रेंगाली रे आम स्थिति को ऑब्जर्व करछु जेहेतु 93% पानी ऑलरेडी फिलअप हो गलानी तबे एठी 2टा गेट रे वर्तमान पानी जाउ।